Hi everyone, welcome to my channel Dr. Sidhu Physics Tutorial. In this session we are going to start the new chapter Thermodynamics, which is a part of first PUC, nothing but of intermediate first year. What is the thermodynamics? Thermodynamics ante emiti? Thermodynamics is a branch of science which deals with the exchange of heat energy between the two bodies and also conversion of heat energy into mechanical energy. Mechanical energy is nothing but of work and vice versa. థర్మోడైనమిక్స్ అనేది ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్. అది ఏం తెలియజేస్తుందంటే ఏదైనా రెండు వస్తువుల మధ్య హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఎలా ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది మరియు హీట్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీగా ఎలా మారుతుంది అంటే వర్క్గా ఎలా మారుతుంది, అలాగే మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది హీట్ ఎనర్జీగా ఎలా మారుతుందో తెలిపే బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ని ఏమంటామంటే థర్మోడైనమిక్స్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద హీట్? We all know that heat is a form of energy. That form is thermal energy. In nature, thermal energy is always transferred from hot body to cold body. But is there any possibility to transfer from cold body to hot body? Yes, there is a possibility to transfer the heat energy from cold body to hot body by doing some external work. Example, refrigerator. Heat is a scalar quantity. Heat is a scalar quantity. That means it has only magnitude. SI unit of heat is joules and CGS unit of heat is calorie. The relation between the joules and calorie is given by 1 calorie equal to 4.18 joules, which is the most important conversion we used in the numericals. But what is the temperature? Temperature is nothing but of the degree of hotness or coldness of a body. Temperature. Temperature is a degree of hotness or coldness. Coldness of a body is called temperature. It is also a scalar quantity. It has only magnitude. SI unit is Kelvin. Kelvin scale is also called absolute scale. Or Celsius. That means degree centigrade. That means when will be the heat flows from one body to one body to another body? There is a temperature difference between the body, then heat flows from one body to another body. For example, take two bodies. First one is hot body, second one is cold body. Hot body is nothing but of high temperature body. Cold body is nothing but of low temperature body. Due to the temperature difference between these two bodies, heat flows from hot body to cold body. This is the temperature. In order to study the
thermodynamics, we need some basics. Those are, first we have to know the system. What is the system and what is the surrounding? First of all, we have to know the system. What is the system in the thermodynamic? System is nothing but of a definite quantity of matter that is enclosed by a closed surface. It is a definite quantity of matter or bounded by a closed surface. System is nothing but of definite quantity of matter. This matter may be solid or liquid, may be gas. When the solid and liquid and or gas which is bounded by some closed surface, then we call it as a system. What is the surrounding? Except system, remaining things in the universe are called surroundings. Except system, the rest of the universe is called surroundings, which has a direct contact with the system. That means energy may be transferred from the system to surroundings or surrounding to system. For example, consider a cylindrical vessel in which some gas is filled. In this situation, what is the system and surroundings? According to the system definition, definite quantity of matter, that may be a gas, solid or liquid. In this situation, we have taken the gas. That means gas is the system and the remaining thing around the gas is called the surrounding. That may be a air, that is called surroundings. These are called the walls of the container. In thermodynamics, there are two types of walls. First one, adiabatic walls. The second one, diathermic walls. ఈ థర్మోడైనమిక్స్లో సిస్టమ్కి మరియు సరౌండింగ్స్కి మధ్య ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అవ్వచ్చు మరియు అలాగే మ్యాటర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వచ్చు. దట్ మీన్స్ బిట్వీన్ ది సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్ the energy may be transferred or matter may be transferred. It depends on the nature of the walls of the container. Energy transfer అవుతుందా లేదా మ్యాటర్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందా అనేది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే వాల్స్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ we have two types of walls. What are they? Adiabatic walls and diathermic walls. What is the adiabatic walls and what is the diathermic walls? Adiabatic walls are the walls which restricts the flow of energy from the
సరౌండింగ్స్ టు ది ఆర్ సిస్టమ్. సిస్టమ్కి మరియు సరౌండింగ్కి మధ్య ఎనర్జీని కానీ మ్యాటర్ని కానీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయకుండా ఉంటే ఆ వాల్స్ని ఏమంటామంటే అడియాబాటిక్ వాల్స్ అంటాం. ఏమంటాము? దీస్ ఆర్ కాల్డ్ థర్మల్లీ insulated walls. Adiabatic walls is nothing but of thermally insulated walls. These walls are restricted to the flow of energy from system to surroundings or surroundings to system. Those walls are called adiabatic walls. Next one is diathermic walls. These walls are able to transfer the heat energy from system to or surroundings to system. These are called thermally conducting walls. Thermal conducting walls. Adiabatic walls are called thermally insulated walls. Diathermic walls are called thermal conducting walls. In thermodynamics, we have three types of systems. థర్మోడైనమిక్స్లో మనకి 3 రకాల సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. అవి ఏమిటంటే దోస్ ఆర్ ఫస్ట్ వన్ ఓపెన్ సిస్టమ్, సెకండ్ వన్ closed system, third one isolated system. In thermodynamics there are 3 types of systems are there. Those are open system and closed system and isolated system. What is the open system? Open system is nothing but of the system in which both energy and matter will exchange between system and surroundings. ఏ సిస్టంలో అయితే ఎనర్జీ మరియు మ్యాటర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతుందో ఆ సిస్టమ్ ఏమంటామంటే ఓపెన్ సిస్టమ్ అంటాం. ద సిస్టమ్ ఇన్ విచ్ బోత్ ఎనర్జీ అండ్ మ్యాటర్ విల్ ఎక్స్చేంజ్ బిట్వీన్ ది సిస్టమ్ అండ్ సరౌండింగ్స్, దోస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఓపెన్ సిస్టమ్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఓపెన్ వెజల్ అంటే ఏమిటంటే ఏదైనా ఒక వెజల్ తీసుకొని దాంట్లో వాటర్ నింపామనుకోండి. కన్సిడర్ ఏ వెజల్ విచ్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్ బై సప్లయింగ్ సమ్ థర్మల్ ఎనర్జీ the water will boiled. That means the water molecules are evaporated from the water surface. That means some matter will also exchange, and here the thermal energy is transferred from surroundings to system. That means thermal energy is also transferred, and also the water molecules are also transferred to the air. That means matter can also here exchange, and thermal energy is also exchange. That means both energy and matter will exchange between the system and surroundings. Those systems are called open systems. Example, open vessel. Next one, closed system. The system in which only energy will exchange but not matter.
ఏ సిస్టంలో అయితే ఎనర్జీ మాత్రమే ఎక్స్చేంజ్ అయ్యి మ్యాటర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో ఆ సిస్టమ్స్ని ఏమంటామంటే క్లోజ్డ్ సిస్టమ్స్ అంటాం. ద సిస్టమ్స్ ఇన్ విచ్ ఎనర్జీ విల్ ఎక్స్చేంజ్ బట్ నాట్ మ్యాటర్ బిట్వీన్ ది system and surroundings, those systems are called closed systems. Example, take a cylindrical vessel which is fitted with a piston and also filled with some gas. When we supply the heat energy from the surroundings, the gas will expanded. That means some work will be done by the gas on the piston. Only here thermal energy will exchange between the system and the surroundings. There is no change in the quantity of the matter inside the cylindrical vessel. This is the best example for the closed system. The third system is isolated system. Isolated system is nothing but of the system in which both energy and matter will not exchange. Will not exchange between the system and surrounding. Such a system is called isolated system. Isolated system అంటే ఏమిటంటే సరౌండింగ్స్కి మరియు సిస్టమ్స్కి మధ్య ఎనర్జీ మరియు మ్యాటర్ అనేది ఫ్లో కాకుండా ఉంటే ఎక్స్చేంజ్ కాకుండా ఉంటే అటువంటి సిస్టమ్ని ఏమంటామంటే ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్ అంటాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది isolated system is a thermal flask containing some fluid. That means generally in our daily life మనం ఏం చేస్తాము, ఏదైనా ఒక వేడి లిక్విడ్ని మనం థర్మోఫ్లాస్క్లో నింపితే ఆ వేడి లిక్విడ్ చాలా కాలం పాటు ఒక 2 to 3 అవర్స్ అలాగే చాలా వేడిగా ఉంటుంది. దానికి కారణం ఏమిటంటే ఈ థర్మల్ ఫ్లాస్క్స్ అనేవి లోపల అడియాబాటిక్ వాల్స్ని కలిగి ఉంటాయి. అడియాబాటిక్ వాల్స్ని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ అడియాబాటిక్ వాల్స్ ఏం చేస్తాయి, సరౌండింగ్స్ నుంచి ఎనర్జీని లోపలికి రానియదు, అలాగే లోపల ఉన్నటువంటి హీట్ ఎనర్జీని బయటకు పోనీదు. కాబట్టి థర్మోఫ్లాస్క్లో నింపినటువంటి లిక్విడ్ అనేది కొంత సమయం పాటు వేడిగా అలాగే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది ఐసోలేటెడ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ thermodynamic variables. Thermodynamic variables. Thermodynamic variables are nothing but of the variables which describe the state of the thermodynamic is called thermodynamic variables. The variables which are used to describe the state of the thermodynamic system are called state variables.
are called state variables. థర్మోడైనమిక్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏమిటంటే ఏ వేరియబుల్స్ని మనం యూజ్ చేసుకొని ఒక థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్ని మనం డిస్క్రైబ్ చేయగలమో అంటే వర్ణించగలమో ఆ వేరియబుల్స్ని ఏమంటామంటే స్టేట్ వేరియబుల్స్ లేదా థర్మోడైనమిక్ వేరియబుల్స్ లేదా థర్మోడైనమిక్ కోఆర్డినేట్స్ అని కూడా అంటాం. ఇన్ థర్మోడైనమిక్స్ ద స్టేట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ప్రెషర్ P, second one volume V, third one temperature T, fourth one internal energy which can be represented by the letter U, fifth one number of moles, small n. By using these state variables, we are able to describe a thermodynamic system. For example, if you write any equation by using these variables, that equation is known as state of equation or equation of state. Equation of state. Equation of state is nothing but of the relation between the thermodynamic variable which are used to describe the thermodynamic system. For example, for n moles of ideal gas, the state equation is given by PV equal to nRT, which is the state equation of a n moles of an ideal gas, where n is the number of moles, R is the universal gas constant. If the thermodynamic system is changed from one state to another state, then these state variables are changed. For example, if you take any thermodynamic system A, if you take any thermodynamic system A, which have the thermodynamic variables initially P1, volume V1 and temperature T1, it is changed to another state B having the thermodynamic variables P2, V2, T2. These are the P1, V1, T1 are the thermodynamic variables of the thermodynamic system when it is in a state of A. P2, V2, T2 are the thermodynamic variables of a thermodynamic system when it is in the state of B. The change in the thermodynamic system will occur in following ways. Those are isothermal process, next one adiabatic process, third one Isobaric process, fourth one Isobaric process, fifth one cyclic and non-cyclic process, sixth one
quasi-static process. These are the 6 processes in the thermodynamic systems. If the thermodynamic system changed from one state to another state by using one of these processes. Isothermal process means if the system changed from one state to another state, then the temperature of the system remains same. Such a process is called isothermal process. Isothermal process is nothing but of the process in which the temperature of the system remains constant. Such a process is called isothermal process. Next one, adiabatic process. Adiabatic process is nothing but of, in this process, no heat is taken into the system and no heat is flow out of the system. No heat takes place. That means Q equal to 0. Heat equal to 0. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్లో హీట్ అనేది సిస్టమ్ లోపల, థర్మల్ ఎనర్జీ అనేది సిస్టమ్ లోపలికి రాదు, అలాగే సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్కి వెళ్ళదు. అటువంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే అడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ అంటాము. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ అనేది ఆ ప్రాసెస్ జరిగినంత వరకు కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటాము. నెక్స్ట్ వన్, ఐసోబారిక్ process. The process in which the pressure of the gas or the pressure of the system remains constant. ఏదైనా ఒక థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్లో త్రూఅవుట్ ది ప్రాసెస్ ప్రెషర్ కానీ కాన్స్టెంట్గా ఉంటే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. ద ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. సచ్ ఏ ప్రాసెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐసోబారిక్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ వన్, ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ remains constant. The process in which the volume of the system remains constant, such a process is called isochoric process. Next one, cyclic and non-cyclic. For example, if the system is at A, the final state of the system is also A, then we can say that is a cyclic process. Here the system starts from A and reaches to state B. Again it comes to state A. Then we can say that this process is cyclic process. But what is the non-cyclic process? Non-cyclic process is nothing but of the initial state and the final state of the system are different. Then we can say that the process is called non-cyclic process. Simply, if the process is cyclic, the initial state and final state of the thermodynamic system is same. A non-cyclic process is nothing but of the initial state and the final state of the system are different. Those are called cyclic and non-cyclic processes. Next one, quasi-static process. Quasi-static process is nothing but of infinitely slow process. దీని గురించి మనం తర్వాత తెలుసుకుందాం డీటెయిల్గా.
థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్లు అనేవి 6 టైప్స్ 6 రకాలుగా ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ 6 టైప్స్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెసెస్ ఆర్ దేర్. దోస్ ఆర్ isothermal process and adiabatic process. Third one isobaric process. Fourth one isochoric process. Fifth one cyclic and non-cyclic process. Sixth one quasi-static process. Isothermal process is nothing but of temperature of the system remains constant. Adiabatic means హీట్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగదు, అలా సిస్టమ్ నుంచి సరౌండింగ్స్కి వెళ్ళదు, అలాగే సరౌండింగ్స్ నుంచి హీట్ అనేది సిస్టంలోకి ఎంటర్ కాలేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఐసోబారిక్. ఐసోబారిక్ మీన్స్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఐసోకోరిక్ మీన్స్ the volume of the system remains constant. Cyclic and non-cyclic process. In cyclic process, the initial state of the system and the final state of the system are coincide. In non-cyclic process, the initial state and final states of the system are different. Quasi-static process is nothing but it is infinitely slow process. These are the process in the thermodynamic systems when it is changed from one state to another state. Next one, thermodynamic equilibrium. Next topic is thermodynamic equilibrium. In mechanics, we know that definition of the equilibrium. When a body is said to be equilibrium, the net force on that body becomes zero, then we can say that the body is in equilibrium. మెకానిక్స్లో మనం ఏం చెప్తామంటే ఏదైనా ఒక బాడీ మీద పనిచేసే నెట్ ఫోర్స్ అనేది జీరోగా ఉంటే దెన్ వీ కెన్ సే దట్ దిస్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. But here, thermodynamic equilibrium, we define the thermodynamic equilibrium as there are 3 types of equilibriums in the thermodynamics. First one is thermal equilibrium. Next one is chemical equilibrium. Third one is mechanical equilibrium. In thermodynamics, there are 3 types of equilibrium are there. First one, thermal equilibrium. Second one, chemical equilibrium. Third one, mechanical equilibrium. First one, thermal equilibrium. Thermal equilibrium is nothing but if you take 2 bodies A and B which are in thermal contact. Initially, the temperature of the body is T1. The temperature of the body is T2. T1 is greater than T2. Due to the temperature difference, some heat energy will be flows from A to B. This heat energy will flows from A to B until the temperature of the A and B are equal. అంటే దాని అర్థం ఏమంటే ఏ అనే బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ T1 అనుకుంటే B అనే బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ T2 అనుకుంటే T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ T2 అంటే ఏ అనేది హాట్ బాడీ, B అనేది కోల్డ్ బాడీ. డ్యూ టు ద టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఏ నుంచి Bకి ఫ్లో అవుతుంది. ఎంతవరకు ఫ్లో అవుతుందంటే ఏ అండ్ బి ఆర్ ఏ మరియు బి అనేవి రెండు సేమ్ టెంపరేచర్ వచ్చేంత వరకు ఈ హీట్ ఎనర్జీ అనేది ఏ అనే బాడీ నుంచి బి అనే బాడీకి ట్రావెల్ అవుతుంది. Therefore,
they have some common temperature, then we can say that these two bodies are in thermal equilibrium. That means if any two bodies having same temperature, then we can say that these two bodies are at thermal equilibrium. Here we take the system and surrounding, the temperature of the system and the temperature of the surroundings is equal, then we can say that the system and surroundings are in thermal equilibrium. Thermal equilibrium is nothing but of having the same temperature. Next one, in thermal equilibrium, temperature of the system and temperature of the surroundings must be equal. Next one, chemical equilibrium. Chemical equilibrium అంటే ఏమీ లేదు, ఏదైనా ఒక థర్మోడైనమిక్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ సిస్టమ్ యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్ అనేది మారకుండా అలాగే ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. the equilibrium in which the chemical composition of the system throughout the process is same, then we can say that such type of equilibrium is called chemical equilibrium. That means in chemical equilibrium, chemical composition of the system remains same. Such a equilibrium is called chemical equilibrium. Next one, mechanical equilibrium. Mechanical means work. Work means it involves some force. If the equilibrium is said to be mechanical, if there is no unbalanced force in the system or between the system and surroundings, then we can say that the equilibrium is called mechanical equilibrium. In mechanical equilibrium, there is no unbalanced force between system and surroundings, then such a equilibrium is called mechanical equilibrium. థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది మనకి 3 టైప్స్గా ఉంటుంది: థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం, మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం. థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటే టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది సిస్టము మరియు సరౌండింగ్స్ సేమ్గా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాము? థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాము. సిస్టమ్ యొక్క కెమికల్ కంపోజిషన్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నంతసేపు రిమైన్స్ సేమ్గా ఉండాలి. అటువంటి ఈక్విలిబ్రియంని మనము కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాము. సిస్టమ్కి మరియు సరౌండింగ్స్కి మధ్య ఎటువంటి అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్స్ లేకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియం అంటాము. ఇఫ్ ద సిస్టమ్ సైమల్టేనియస్లీ ఒబే ద థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం, chemical equilibrium as well as mechanical equilibrium, then we can say that that system is exhibit thermodynamic equilibrium. అంటే ఏమిటంటే ఏకకాలంలో ఏదైనా ఒక సిస్టము థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియంని, కెమికల్ ఈక్విలిబ్రియంని మరియు మెకానికల్ ఈక్విలిబ్రియంని కానీ ఒబే చేస్తూ ఉంటే ఆ సిస్టమ్ అనేది థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో ఉంది అని చెప్తాము. థర్మోడైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్ ఏ సిస్టమ్ ఒబేస్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఈక్విలిబ్రియా, నథింగ్ బట్ ఆఫ్ థర్మల్, కెమికల్ and mechanical simultaneously, then we can say that the system is in the thermodynamic equilibrium. This is about the thermodynamic equilibrium. What is the condition for the thermodynamic equilibrium? If any system is executing thermodynamic equilibrium, it must and should follow the 3 types of
equilibria called thermal, mechanical and chemical equilibria.